Hi, Lamai. So, we are in the middle of Newton's laws of motion, right? As I told you, I am going to finish this lesson today. That Newton's laws of motion. In the last week, we did kind of like what? Equilibrium related questions and some discussion related to inclined plane as well. So today I am going to finish some of these important theory. මේ සමහර ගොඩක් වටින theory කැලි ටිකක් අද කරලා දාන්න ඉන්නේ. Okay, just before that I want to know one thing. How did you feel the Newton's law lesson so far? I have to complete some of the parts. Newton's first law, I have to complete some of the parts. I didn't complete because I wanted to give you some experience and come back and teach you that part. හරි, මගේ ක්‍රමය එහෙමයි. සාමාන්‍ය මිනිස්සු කරන්නේ උගන්වලා ඉවරලා ගණන් හදනවනේ. නෑ, මම ටිකක් උගන්වලා ගණන් ටිකක් හදලා ඉතුරු ටික ආයෙත් කරනවා. So in my method it's a different one. Firstly I teach you somewhat, then let you practice, then come back and teach the rest. The reason, there is a logical reason. The logical reason is nothing but you will learn that theory 100% in the second half. Okay, තියෙන අර concept එක කිව්වට ඔලුවට යන්නේ නැති දේවල් ටිකක් තියෙනවනේ. There are certain things that doesn't go into your, those things don't go into your head on the spot as a theory. But when you practice some questions, you will get to know about something. Then in finally, you can understand what theory this really is. That's my method. මං කරන ක්‍රමේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ඔයාලා සමහර කරලා එහෙම කරනවා දකින්න ඇති. නෑ. ඒ ක්‍රමේ හරියන්නේ නැති නිසානේ මම මෙහෙම කරන්නේ. ඔයාලට එකපාරට දැක්කහම පොඩි බයක් එනවා ඇති මේ මොකද්ද මෙයා කරන්නේ. No, I just firstly give you somewhat to understand the theory. Okay, you understand that. No problem. Then again I give some amount of calculations. Then you will get to know. Then finally I explain that theory, getting those previous calculations as the examples. කලින් කරපු calculations ටික example හැටියට අරන් තමයි මම එතනින් එහාට වැඩේ කරගෙන යන්නේ. තේරුණා නේද? So that is what my normal method is. Okay, I have to complete some of these Newton's first law theory parts. And according to Newton's second law of motion, I have to complete some of the theory parts. Now you have just applied more of Newton's first law than second law. Today it is the time for Newton's second law and third law together, right? And the third law I didn't touch at all. I didn't touch. In the second law even itself and the first law both interact with something called inertia. You don't, still I didn't even say the word. මම අඩුම ගානේ වචනේවත් කිව්වේ නැහැ. I kept my mouth shut. Now you will be able to understand what is inertia. There are two types of inertia. I am going to finish up all these theory parts related to Newton's laws today. හරි නේද? එතකොට ඔයාලට තේරෙයි ඔය නිව්ටන් ලෝ කියන්නේ ඇත්තටම මොකක්ද කියලා. නැත්තම් මම ඔහේ කියාගෙන යනවා පළවෙනි දවසේ write down this thing, Newton's first law is, then after few minutes I just say like Newton's second law of motion is this, Newton's third law. It's bullshit. Today we are going to do the real Newton's first law, second law and third law all together. ආනේද? Ready ද ඔයාලා වැඩේට? හරි? ළමයි මට එක විනාඩියක් දෙන්න. මගේ මේ පෑන් මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන දෙකයි. අරන් එන්නම් ඊටු ටිකක්. විනාඩියක් දෙන්න.
Hi, Lamai. I think you can clearly hear me now. So, how did you feel the worksheet that I gave you in the last week? I will teach you this theory as well, everything. First of all, I want to get your sincere idea about the worksheet I provide you. Kianaban, Lazy, the Amari, the only 5 students did that. And only 2 really completed that. And also, those 2 have done it in some weird ways. That is the nature. That is the nature. Because reason is this A level, I'm talking about this A level physics, from Newton's laws onwards, you won't catch that in the first day. If you go to the world's best physics teacher, it will take few days to you to understand some of the theories, some hard parts. So my method is I don't spoon feed. I firstly let you to do, you to try somehow. Then finally, I help you. If I help you in the first place, it is a spoon feed. But if you tried, you get succeed or you get lost, whatever happened, it doesn't matter. No problem. Right? Why I'm saying that? Because you get some good experience, best experience. Finally, I help you. Finally, I assist you. Then you get to know how to deal with this perfectly. By the way, have you watched these movies? Karate Kid. Have you? I'm talking about Will Smith's son thing and or very old one. ඒක first Karate Kid යනකොට මම නම් ඉපදිලා නැහැ. ඔයාලගේ අම්මලා තාත්තලාත් ඉපදිලාද කියන්න දන්නේ නැහැ. සමහරුන්ගේ තරුණ අම්මලා එන. First Karate Kid එක යනකොට. But still telecasting, if you have watched in the Karate Kid series, the guy Daniel, I remember, LaRusso somebody, he asked the master, what the heck you are doing? You didn't teach me yet. Then he keep just punching the guy. He blocks everything. Then he got surprised. Hammadabu. Marani. You will get kicks and punches from school teacher. You will see what is your standard really in there. In the other recent movie called Bagi, something called Bagi, that Tiger Shroff movie. කොහොමද ස්කූල් එකේදී ලේසිද වැඩ ටික නිකන් easy case ද නිකන් කොහොමද already start same as you told මගේ training method එක හරි වෙනස් හැබැයි ඉතින් මාර successful ඉතින් මේ කාලේ පුරාම හැමෝටම මේක අල්ලන්නේ නැහැ මම ඒක worry වෙන්නෙත් නැහැ මට ඕනේ result එකක් දාන්න මිසක් මේ පුරතල් ගන්න okay how did you feel what I'm asking is the last week worksheet midweek 26 I guess how did you feel ටග්ගාලා කියන්න වලට දැනෙච්ච විදිය ටග්ගාලා හැමෝම කියන්නේ very terrible very horrible easy peasy lemon squeezy what how did you feel ටග්ගාලා දාන message එකක් manageable නැත්නම් කවුරුත් නිකන් horrible කියලා වගේ මම එහෙමත් දකින්න ආස දාන්න බෑ ළමයි දාන්නකෝ ඔයාලා යනවනේ ඔයාලා හරි ආසයි you I can see some common feature of you you guys really like to eat time ඔයාලට මුලින්ම කන්න මොන හරි කෑමක් ගොඩක් දුන්නොත් එහෙම ඔයාලා හරි ආසාවෙන් කන්නේ time from the same thing only time easy and hard so others to this one you might be messaging to my other device I'm calling Tarandu Physics Unlimited that one hey
Tharandu Physics Unlimited thing. Bit hard, but would manage. හරි. අද ඔය ඔක්කොම ඩිස්කස් කරනවා. මේ theory කලින් කියපු theory ටිකත් උගන්වනවා. I'm going to teach those theory everything. Okay. අපි it's almost easy except that question I struggle. එකයි නේ වඩ බැලුවේ හරි කමක් නැහැ. මං approach කරපු විදිය වැරදි කිව්වා විතරයි විනාඩි 5ක් යන්න කලින් ඒකත් හදලා දෙවුවා. මාර ළමයි කියලා. හරි. එහෙම තමයි ඉන්නේ. ළමයි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. Today it's going to be completely apart from that simple theory part. I am again going to give you a bomb blasting question discussion. So the same thing will be happening in the paper class. අද නිකන් paper class එකේ rehearsal එකක් වගේ කරන්න. It's going to be like a rehearsal of the paper class. හරි? ඉතින් rehearsal එකක් කරනවා කියලා හිතාගෙන වැඩේ කරමු. Are you ready? Okay, ලබන මං කියවනේ මේ මාසේ හරි මැදක් ගියාට පස්සේ මම paper class එකට දින දානවා. පුළුවන් කට්ටිය එන්න, බැරි කට්ටිය ඉන්න. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. මං කියවනේ අර ඇත්තටම සල්ලි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇත්තටම බොරුවට නෙමෙයි. එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒත් මම මෙසේජ් එකක් දාන්න ඒක ගැටලුවක් නැහැ. කොහමරි ක්ලාස් එකේ ඉන්න කිසිම කෙනෙක්ට paper class එන්න අනිවාර්ය කරන්නේ නැහැ. කැමති නම් ඉන්න. આવොත් good. හරි. Okay. There is another thing I have to tell you at the beginning. We have a special plan, very special plan that is called 1 year program. I have to tell you that 1 year program. So it is going to launch from 20th of this month. ඔන්න ඔය වැඩ ගොඩකට ඉර වෙලා නිසා තමයි මේ දවස් ටිකේ පොඩ්ඩක් මම මාරු විදිහට රෙස්ට් කරේ. දැන් මේ මාසේ මැද ඉඳන් ආයිත් පරණ යකා වැඩ කරනවා 24 වල එක්සෑම් ලියනකම්. like a devil. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ වල ලන්ඩන් එක්සෑම් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොටම ආයිත් ඉතින් February 14th වලින් පස්සේ. ඒ කියන්නේ අත්‍තරම ගත්තොත් Valentine Day නේ. මට නම් ඔක ඇති ඉස්සරහට දෙයක් නෑ. But after that day, exactly the half of the month, මේ මාසෙට තියෙනවා නේ දවස් 29ක්. එතකොට අතනොත් 15 වෙනිදා දවල් 12න් පස්සේ 12 pm 15 වෙනිදා දවල් 12න් පස්සේ it's going to be my extremely hard work again going to start. ඒ වෙනකම් පොඩ්ඩක් relax වෙනවා ටිකක් නිදා ගන්නවා. Right. 1 year program means we are going to finish the entire A-level syllabus within 1 year. Physics, chemistry, biology, maths. Right? Everything. All 4 and IT, 5 subjects will be taught. According to your stream, like you have to choose 3 subjects and 3 complete days, like from if you know someone, if you are interested, it doesn't matter. Class is going to be started at 8 or maximum 8:30. Physical ones, physically karanne and the barrier online. Right? Online. Live stream karna me class එක ඉනවා වගේම තමයි. So that 2:30 will be the kind of school. මැදදී intervals දෙකක් දෙනවා. Kind of school. The completely theory completion, and after that we give you like 2 days of a time for that subject. Then there will be a follow-up revision question discussion day, completely based on question. For that means 2 days for the 1 week, one subject. There are 6 days you have to allocate, and only 1 day completely free. But for the theory, it is compulsory to attend. But for the revision questions, you can watch it as a video, whatever. It's kind of free for you, but at least we expect you to stay in 40% of
attendance for paper class, paper discussion. So 80% attendance for the theory. Theory එකේ 80% live වෙන්න ඕනේ. ඔය තමයි තියෙන්නේ. මොකද ඒක post එකක් හැටියට යන්නේ. 2024 exam එකට හැමෝම ලියන්න පුළුවන්. කැමති කෙනෙක්. අවුරුද්දක් ඉතුරුයි. You will save whole 1 year from your, that means ඔයාලා ඉස්කෝලේ යන්න බෑ. private කරන අයට. Whole 1 year. If you consider about your wages as an in online student, nearly 4,000 for theory, nearly another 4,000 to 5,000 for paper class and revision, nearly like 9,000 to 10,000 for one subject, 3 subjects 30,000. If you think about the year you drop, you will save like 360,000 minimum. But addition to that, you are saving one of your year from your life, actually your young age. ඔයාට හම්බ කරන්න පුළුවන් කාලෙන් අවුරුද්දක් ඉතුරු කරගන්න. You are saving one year from your young age, not from your old age. අවුරුද්දක් ඉතුරු කරගෙන වේලාසනින් හම්බ කරන්න ගන්නවා අතනින් ඉතුරු වෙච්ච 360 to 400 nearly, and as well as your earning year increase means it can be in millions. Million ගානක future profit එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් වාසි ගොඩක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ හැලී මුකුත් කියවෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම on topic වැඩේ කරගෙන යන්න. ඒක හැමෝටම සෙට්. සෙට් වෙන කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා නම් ස්කූල් යන එක තේරුමක් නැහැ කියලා හිතනවා නම් එන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්න අයියා කෙනෙක් 23 ලියලා ඉවරලා නාගෙන ඉන්නවා නම් අක්කා කෙනෙක් ආපහු රිවිෂන් ගිහිල්ලා අර කාපු බුලම ගහලා නන්නත්තර කරගන්න ඉන්නවා නම් එයාට කියන්න. 24 කරන්න ඉන්න කවුරු හරි ඉන්නවා නම් නිකන් ෆේල් වෙයි වගේ භයානක ලෙවල් එකක නම් ඉන්නේ, අන්න එයාට කියන්න. දැන් ඔබ කියනකොටම මගේ යාළුවෙක්ගේ මල්ලි කෙනෙක් අවුරුදු 21යි දැන් වයස. he asked me, මටත් දෙන්න ඕනේ. මම වෙයි නෑ මම ටෙක් කරේ මට මැත්ස් කරන්න බැරි වුණානේ. මම මැත්ස් කරනවා කියලා. මම කෝ වරෙන් ගියා. එහෙම කට්ටියක් තියෙනවා මැත්ස් කරගන්න බැරි වුණානේ කියලා දුක් වෙන අය. ඒ ලෙවල් කරගන්න බැරි වුණානේ. ඕනම කෙනෙක්ට ඒක ඕපන්. Tell this to others, okay? But now onward, it's going to be our lesson. Okay. Now we are going to focus on exactly on our lesson. Now write the brief finalizing of all three laws together. Hari, first law නම් මං in detail දුන්නා. මතකයිනේ නේ? I gave you first law in detail. ආයි දෙන්න දෙයක් නැහැ. Second law also I gave, but let's get a brief. Podi දෙයක් ගමු brief එකක්. Then the briefing of all three laws, Newton laws. Briefing of Newton laws. Briefing of Newton laws. Topic is briefing. I'm going to give you a brief introduction. Okay. Now you know what is Newton's first law of motion. The definition was already given. I am not going to give you that definition again. But I am going to explain what are the conditions it may apply. පොඩ්ඩක් මතක් කරනවා. මොකද අද ගණන් හදද්දී ඔය අමතක කරලා තියෙන්න පුළුවන්. Okay. Right. The applications of the first law. Next subtopic is applications of first law. Before that, can anybody tell me what is Newton's first law of motion? මතකයි නේද? මේ වෙද්දිත් අමතක කරලා දන්නේ නැහැ. There is the possibility for you to forget already. That's normal. අමතක කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක මං බෑ නෑ කියන්නේ. I told you, no, human nature is to forget things, not to remember. If you are to remember something, it should be exceptional. නැත්තම් මතක තියාගන්න. Girlfriend ගෙන් එන message එක නම් exceptional. ඔයාට තියෙන්නේ ඒක. But if your exceptional thing is completely based on the studies, then you will keep those things in your head. It depends. කියන්න බෑ. Very good, very good.
Very good. හරි ඇති ඇති. හතර දිනක් හොඳට දැම්මා. ඒ ඇති. ආයි බලන්න යනවා. That means according to Newton's first law of motion N1, that means it says an object remaining stationary. Stationary means velocity is 0. Remaining stationary or moving at constant velocity unless an external or unbalanced force is applied. Okay, තමයි කිව්වේ. Okay, the examples are like, again, systems which doesn't move. Can applicable for systems which doesn't move. System which doesn't move. Applicable for a system which doesn't move. Example, a book on a table. A book on a table. A hanging mass under multiple forces. Hanging mass under multiple forces. Right. Hanging mass under multiple forces. Then those are for the examples of static equilibrium. Static equilibrium means the system doesn't move. All above examples for static equilibrium. Write this in point in a new line. All the above examples are for the static equilibrium. Static equilibrium. Static කියන්නේ හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. No හෙල්ලුම් පොල් මැල්ලුම් scene එකේ. Now right, the dynamic equilibrium. Next subtopic, the part 2 is dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium. ඔයගේ බර වචන මං කිසිම දෙයක් දුන්නේ නැහැ නේ මුලින්ම. ඇයි දන්නවද? මුලින්ම ඔයාලට වැඩ කරන්න අයිඩියා එකක් ගන්න දීලා දැන් බර දාන්න. Dynamic equilibrium. What is this dynamic equilibrium? Write this in a new line. Dynamic equilibrium is applicable for. Dynamic equilibrium is applicable for what? What and what? A system in uniform motion. A system in uniform motion. Uniform velocity. No, no. Uniform velocity එක කියන system එකකට අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. System in uniform motion, having a mass of m and which is moving under some velocity of v. Then you can apply Newton's first law. It is something zero, no external force. Okay. Write this in a new line. A vehicle travel in a straight line with a uniform velocity.
මෙතන කලින් කරා. බර අඩු කරලා මම දුන්නේ දැන් බර දාන එක විතරයි කරන්නේ. FE engine force, F air resistance and frictional force. the friction කියන එක next week එකේ කරනවා. topic එකක් හැටියට. Very huge topic. Friction, very beautiful topic. And you will learn something called Faraday's knuckle theory of friction. බලයි මොකක්ද යකෝ මේ කියලා. එහෙම එකක් තියෙනවා. ඒක මම විතරයි දන්නේ. ඔයාලත් දන්නවා ලබන සතියෙන් පස්සේ. F frictional force. පිළිග දාගන්න. කලින් මම forces මුකුත් මාක් කරේ නෑනේ. දැන් මම force මාක් කරනවා. මොකද ඔයාලා force මාක් කරන හැටි දන්නවා. Now you know how to mark the forces. මේව පොඩ්ඩක් දික් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් කැතයි. හරි දෙන්නම balance කරන එක කියනවානේ. Okay. Mark this. හරිද? Write this in a new line. A moving bullet in space. No force. Dynamic equilibrium. Then write this in a new line. Balancing of a system due to moment as well as force. Moment as well as force. Imagine something like there is a hinge, right? There is the wall. You attach certain string, and the string provides tension of T. Meanwhile, you learned this in the last week. That's why I didn't mark any of these things in the first day I taught you Newton's first law. එදා මම මේවා මාක් කරා නම් ඔයාලා බය වෙනවා. මේ මොනවාද මේ මනුස්සයා මාක් කරන්නේ? W equals to mg ඔයාලා දැනන් හිටියේ නෑ මේම center of gravity කියලා එකක් තියෙනවා. හරි. හරි නේද? Okay ළමයි. දැන් ඔයාලට සමහර දේවල් ටිකක් මම කියලා දෙන්න යනවා. Now thinking of mass.
බර ගන්න හැටි. Right. There are two types of mass. In theoretically, there are two types of mass. බල දන්න හැටි. Okay, the first one I am going to show you now. The first one is known as what? Gravitational mass. You might, I don't know whether you can read this or not. පේනවද මේක පැහැදිලිව? The reading is like nearly 42 Newton. Nearly 42 Newton. No, sorry, 45 Newton. Nearly 45 Newton. Okay. Now the thing it is, this one is called gravitational mass. Okay, mass due to gravity. But there is a thing also. I am going to measure the mass of this one without having the aid of gravity. You might be wondering what the heck is that man is talking about? How can you measure the mass of something without having the use of gravity? Okay. Podi example එකක් දෙන්නම්කෝ. What is the word we say for mass in Sinhalese? අපි කොහොමද mass එකට කියන්නේ? කට වචනෙන් අපි කියන්නේ මොකක්ද? I would say බර කියලානේ කියන්නේ. හරි. In last Wednesday I measured my mass. Actually weight. We say it was 78 kilograms. 84ක් තිබිලා 78ට අඩු වෙලා I am really happy. මොකද බර දැනෙන්න අඩු. බඩත් චුට්ටක් අඩු වුණා. දිව්වා හොඳට. Right? 84 means too much. Okay, 88 වලට ගිහිල්ලා 84 වලට බස්සලා තියන්න කිය දැන් ආපහු 78 වලට අඩු කරගත්තා 6 kilogram. So I'm really happy. ඒත් මම තවම කියන්නේ බර කියලා. But the actual reading on the scale is not bara. Bara means weight. It is not weight. It is mass. හරි. ඔය mass එක හරියට අපිට read කරන්න බැරුව යනවා තනියෙන් ඇහිලා. Place to place. The reason is the gravitational acceleration g is nearly like 9.81. That is an average value. Pොඩ්ඩක් average value එකක්, but the value may change from point to point. They say like Sri Lanka has the lowest gravity on the earth. ඇත්ත. ඕක අර කියන තරම් ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් නෑ. ඔය කියනවනේ ඉලන් මස්ක් එහෙම මෙහෙට ඇහැ ගහගෙන ඉන්නවා ඇමරිකාවට මේක අල්ල ගන්න ඕන රොකට් යවන්න මොන විහිළුද බං ඔය රාවණාකාරයෝ කියන්නේ. එහෙම එකක් නෑ. ඔය කියන චූටි ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ගන්න උන් එනවනේ මේ ස්පේස් සෙන්ටර් එකක් මේ බිලියන් ගාණක් වියදම් කරලා. රටට බ්‍රයිබ් කරලා එන ගේමක් පිස්සුද උන්ට පිස්සු එච්චර පිස්සු නෑ. ඒක ස්පේස් වයිස් කිසිම තේරුමක් නැති වැඩක්. ඇත්තටම ග්‍රැවිටි එක අඩුයි. The reason is the bedrock under this earth, කියන්නේ flat surface of the land beneath us. ඒ කියන්නේ අපේ රටට යටින් තියෙන rock layer එක. It's a very low density one. It is not a hard one. That is one of the advantage we have. මොකක්ද තියෙන advantage එක? That is why we are not prone to earthquakes. Earthquakes එන්නේ නැති වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් shock නිසා. එයා absorb කරලා මෙහෙට එවන්නේ නැහැ shock wave. It absorbs the shock wave and don't send. If the bedrock was a very dense and hard one, we would constantly facing earthquakes. එහෙම වුණා නම් දෙයියන්ගෙම පිහිටයි earthquake වගේ දේවලුත් නැතුව කිසිම ස්වභාවික කියන්නේ natural disasters are very minimum in this country. Still the one of the poorest country in world, and I think the poorest country in Asia for sure, even lower than Afghanistan. Natural disaster ටිකකුත් තිබුණා නම් මරුනේ කණ්ඩ නෙමෙයි මේ බඩුව තමයි එන. ඒ මොකුත් නැතුව. Right. The reason is it will read the value of weight from place to place
randomly. So it is for physics calculations. We don't consider that gravitational mass a lot. Your gravitational mass කියන එක වැඩිය consider කරන්නේ නැහැ. Then what are we going to consider? There is a thing called inertial mass. What is the meaning of inertia? Huh? Do you know? Inertia. Inertia වගේ නිකන් නේ. Inertia නෙමෙයි inertia. Highest mass? No. The amount of matter mass in a substance of a object, of an object. Matter means what? What is the meaning of matter? What is the meaning of matter? මේක මං හරනම් ගන්න ඕනේ matter and radiation එකේදී. But now I ask. Matter means potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, silica, solid, liquid, gas. Living things, non-living things. What? The whole world is made out of two things. One is matter, other one is energy. Matter means a mass, has a mass and requires space. The things we used to know as electrons, protons, neutrons, they are the matter. You will learn additional matter in this A-level syllabus at the end. ගොඩක් කට්ටිය හරියට ගන්නන්නෙම නැති පාර්ට් එකක් මම නම් කරනවා ලස්සනටම බලන්න එපා. What is that? You will get to know something called quark concept. You only know so far electron, proton, neutron. No, there are 6 type of quarks and 6 type of leptons, and they call baryon, hadron, lepton. All නම් ටිකක් තියෙනවා, up quark, down quark, and charm quark, strange quark, top quark, bottom quark, electron and tau, muon, and the electron neutrino, tau neutrino, muon neutrino, and mesons, hadrons. and ලස්සන particle ගොඩක් තියෙනවා. ලස්සන lesson එකක් MCQ එකයි එන්නේ දැනට. මොකද අපේ syllabus එකේ ඔක උගන්වන්න ගුරුවරුත් තාම නැහැ කියලා එයාලා දන්නවා. අනිත් දේ තමයි ළමයි තවම ඒ තරම් දුරට ඇඩ්වාන්ස් නැහැ කියලාත් දන්නවා. ඔක ලන්ඩන් syllabus එකේ තියෙනවා බැලෙන්න. ඒ ළමයි හරිම ඇඩ්වාන්ස්. ඇත්ත කතාව කිව්වොත් එහෙම උන් බය නැහැ කිසි දෙයක. reason එකක් කියන්නද? There is one of my student in Colombo Gateway, sorry, not Gateway, Colombo International School, who earns more than I earn and his mother earns. Exactly like your age. Someone who born in 2006. Still his 18th is not complete. He earns like 3 million easily. Next, March 1st, President Ranil Wickremesinghe will come and open one of his project. Marai. Advance කියන්නේ මාරම advance. The best thing is he hired his own IT sir as one of his employee. Education system එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඔයාලා පොඩි අමාරු ගාණක් හදනවා දැක්කම උඹලා බය වෙනවනේ. මතක තියාගන්න ඔයාලට මේ මාස ගාණක් තිස්සේ දිගෑරෑර බබා වගේ කරන සමහර සබ්ජෙක්ට් උන්ට පැය දෙකෙන් අපි කරලා ඉවර කරා. හරියටම පැය දෙකයි. අර මම දැන් ඔයාලා කරන්නම් බෑ කියපුවා රොඩ් වල equilibrium of rods. I teach them within like 40 minutes. Rest of the 2 hour and 20 minutes, what we do? Extremely exam level calculations. බබා කියලා ස්පූන් ෆීඩ් කියන එක හරිම අඩු කරලා තියෙන්නේ. මොකද ඒ ළමයි කොයි වෙලේ බැලුවත් ඔය ප්‍රොජෙක්ට් අරම මේවා හදා දෙනවා. කොයි වෙලේ බැලුවත් අසයින්මන්ට්. වැඩ කරලා හොඳට පුරුදු. මොනවා හරි ගවර්න්මන්ට් අපේ ලෝකල් এডুকেෂන් සිස්ටම් එකේ පටන් ගද්දි වෙච්ච වැරදක්. ඔක හදන්න හරි අමාරුයි. මේ ළමයින් ඔය
මේ උනන්දු කරන විදිහත් හරි අමුතුයිනේ. මොය කාලකන්‍යා මූපත්ත පොඩ වෙලාවක් පොතක් පතක් බලාගන්න. අන්න ඌ උනන්දු කරන විදිහ. තව කවුරු හරි අල්ලපු ගෙදර ළමයාව කම්පයා කරලා කියනවා බලන්න. මිස්ටර් සිල්වාගේ පුතා මාර විදියට වැඩ කරනවා අපේ උන් තමයි. අපේ බාප්පගේ වඳ පුංචි අම්මගේ පුතා. කොහොම කම්පයා කරනවා. අවුල්නේ. පොඩි කාලෙම ඔය අවුල කරලා තියෙනවා. ප්‍රයිමරි එකේ අවුල කරලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලව කම්පයා කරන්න ඕනේ මොලයක් තේරන කාලේනේ. පොඩි කාලේ කම්පයා කරන්න ඕක නෑ කාටවත්. දැන් කම්පයා කරාට ගමන් නෑ දැන් හිතන්න මොලයක් තියෙනවා. ඒකයි මම කියන්නේ. මගේ ළමයි එක්ක ගත කරනකොට මට දුකයි ඔයාලා ගැන. මොකද අමාරු බබා කර කර ඉන්න එදාම අමාරු ගණන් වලට යනවා. ඔයාලට නිකන් අර බටර් ටිකක් ගාලා වැටුණු තුවාල වෙයි කියලා හරි අමාරුවෙන් ගෙනියන්න ඕනේ. ඒක හරි කරදරයි ළම. ඔයාලට තේරෙනවා කැම්පස් එකට ගියාට පස්සේ ලෝකල් එන ළමයි ඉන්නවනේ. කියන්නේ අපේ ලෝකල් සිලබස් වලින් ළමයි එන්නේ. ලෙක්චරර්ස්ලාට පිස්සු හැදෙනවා උගන්වන්න ගියම. අරුන්ගේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා ප්‍රපා. ගොඩක් උන් ගොඩ යන්නේ අර උඩ පන්ති අයියලා ඇවිල්ලා කුප්පි දානවා. එහෙම නැත්නම් හොඳ එයාලගේම බැජ් එකේ හොඳ මීටර ටික ඇවිල්ලා කොහොම හරි අමාරුවෙන් ඌ ඉගෙන ගත්ත ටික වමාරනවා අර ගුරු ටිකට ඉස්සරහ. එතනත් ස්පූන් පීඩ් කොහොම හරි ගෑවිලා තියෙනවා. මහා කරුමයක් ඒක. අපරාධයක්. ජාතික අපරාධයක් ඔය හැමතැනම කරන්නේ. අද තියාගනින් කැම්පස් එකේදී ගොඩ යන්න හිතන්න පුළුවන් එකා විතරයි. අනිත් එක නිකන් ජෙනරල් ඩිග්‍රී කට්ටක් අරගෙන එළියට යනවා. ජෙනරල් ජොබ් නෑ කොහොමත් නෑ. දෙන්නේ නෑ. දන්නවනේ ඉතින් කටපාඩමින් නිකන් එන අමාරුවෙන් ගැට ගහගත්ත බුරුවෙක් කියලා. එහෙම වෙන්න එපා. හරි. ඔකේ. කතන්දරේ හරි. මම හිතනවා මේ ටික තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරි. Two masses. One is the inertial mass. Inertia කියන්නේ අර මම කියපු සබ්බ සකලමනා particle වලින් එන mass එකට තමයි inertia කියන්නේ. Okay. Let me explain you. I told you my mass weight කියලා කිව්වට හරියන්නේ නැහැ. ඒක mass නේ. Is like 78 kilograms. But if this was the mass for a woman who would die. මැරෙනවා. පැරිලා මැරෙන්නේ කෙලින්ම. අයියෝ කිලෝ 78ක් මහත වැඩි අප්පා බලන්න මගේ ඇටි. Why? They don't have the bone density. They don't have the blood density. But they only have the fat layer around them. Fat is not that heavy. Henna size. කිලෝ ගන්න අඩුයි. කිලෝ එකක් වැඩි වෙද්දී අපිට දැනෙන්නවත් නැහැ අරුන්ගේ කිලෝ එකක් වැඩි වෙද්දී මෙහෙම වෙනවා. ඒක අවුල් ඉතින්. හරි. අපි හිතමු 80 kilogram woman is there. She is some 80 kilograms. She's really unhappy. And somehow, by a kind of like a magical power, not like astronomically, magical power, she was just sent on top of the surface of moon. Here the gravitational acceleration is nearly like 10. Here on the moon surface, it is nearly like 1.6. Maruni 1.6. හරි. දැන් මෙයාව මේ තඩිච්චියේ මං ආවා කියලා ඒ තඩිච්චිව measure කරනවා weight. Now we are measuring the weight of that tadichi on top of the moon surface. And now how about the weight? mg. We know that mg mass is like 80 into 1.6. හරි. 16යි 16ව 8ක්. 16ව 4ක්. Here the 4යි 228යි. So her weight is now nearly like 12.8. Nearly like මම මෙතන ඇත්තටම 1.67 නේ. මම nearly ගන්නම්කො 15 kilogram කියලා. කිලෝ 15ක් විතර වගේ තමයි මේ මිනිස්සයාගේ වෙන්නේ. She's delighted. අනේ මම පොඩි වෙලා මම 4 වසරට වගේ ගිහිල්ලා මම තරුණ වෙලා කියලා හිතාගෙන ඉඳලා කන්නඩියක් ඉස්සරහට යනවා කොහොම හරි. මිර හදේ කොහොම හරි magically set කරලා දෙන්නේ. She still see what? The same tadichi on the mirror. In the mirror surface, she sees
The same quantity. Only the weight changed, but the mass content is still the same. ඕක gravitational weight එක එච්චර scientifically ගද්දි හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. කියලා තේරුණාද? It changes place to place according to mass doesn't change, but we can't exactly take any universal non-reference idea. වටේ තියෙන 100කට විතර refer කරලා තමයි ගන්න. It is not an absolute mass. So how to get the absolute mass? There is a thing called inertial balance. The inertial balance is made up of this type of strip, right? Another strip is connected. You mount whatever the thing you want to measure the mass. There is a tray. This one is connected to certain surface. This inertial balance thingy can just bend like this. It can bend like this. Name. There is a wavy nature. See, two springs. These two stripes are spring type. So can bend to one side, bend to other side, bend to one side, bend to other side. With some periodic motion, and in some kind of thing we used to know in our future, within like 4 to 5 months, there is a lesson called simple harmonic motion. We will get to know about all of this. So let me give you one simple example for that. This is exactly somewhat similar to this. බය වෙන්න එපා, මම මේ කියන දේ තේරුන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න එපා. තේරෙන එකෙක් දෙන්නෙක් ඉදී අනිත් කට්ටියට තව මාස 5කින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් simple harmonic motion වල. The others. Okay. So there is a mass of M, there's a spring. This spring mass system is oscillating like this. You can find out the periodic time. Periodic time කියන්නේ මොකක්ද කියලා තාම දන්නේ නැහැ නේ. 11 හතර ඉඳන් හිටියද? It is something like the time taken for something to move and come back to the same position. It started from here and you count when it come back. That is called periodic motion. ඕක වැඩි හිතන්න එපා. තව මාස 5කින් ඉගෙන ගන්න තියෙන එක. So there will be an equation. Is that everybody listening to me? අහගෙන තින්නේ නැත්නම් 아무තු equation එකක් ලිව්වා තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. මේක තේරෙන්නේ නැහැ. But I am writing for explaining something. Are you listening to me? Yes කියලා දාන්න. නැත්නම් වෙන කොහේ හරි බලලා මෙහෙ බලනකොට 아무තු equation එකක් මෙයා කාලේ කියලා තියෙනවා මට මෙලෝදියක් තේරුන්නේ නැහැ. That is, there is an equation T is equals to 2 pi m over k. මෙතන m කියන්නේ මෙයාගේ mass එක. මෙයාවත් දන්නවා නම් 2 pi කියන්නේ constant එකක් periodic time measure කරන්න පුළුවන්. So you can measure absolute mass without having interference of gravity. මේක ඇස්සේ gravity ගායලවත් නැහැ. දැන් තේරුණාද? ඔන්න කොහොම පොඩි method එකක් කියන්නේ. ඕක කොහොමද කරන්නේ කියලාවත් A level වලට අහන්නේ නැහැ, බය වෙන්න එපා. They will never ask you how to get this inertial balance mass. Never ask. So only you need to know there are two methods. One is gravitational mass. The other one is inertial mass. Understood? හවුද නැද්ද? මට කියන්නකෝ. යානේ? හරි. ලියන්න. ලොකු ටොපික් එකක් inertial mass. ලොකු ටොපික් එකක් mass. The amount of matter content. The amount of matter content in a body
or a system is known as mass. There are two types of mass. Write this in a new line. There are two types of mass. There are two types of mass. Can you tell me what are the two types? Man දැන් කිව්වා. ආගෙන හිටියද කියලා බලන්න. ඉක්මනට one is gravitational mass, the other one inertial mass. Write that one after another. Gravitational mass and inertial mass. Gravitational mass and inertial mass. නේද? යන්න බලන්න. හරි. Gravitational mass කියන සත්‍ය පිටික. Weight of an object. Weight of an object can be measured using the equation of W equals to mg. Using the equation of W equals to mg. අපිට weight equals to mass into gravitational acceleration කියන එක දාලා ගන්න පුළුවන්. එම නේද? ඔය ඒ කියන ළමයි එකපාරක් කියන්න ඔය ඒ කියලා. බැරිද? Very sad. නැලගෙක්වත් මට ඔය ඒ කියලා කියන්නේ. Okay. Right. So mass can be taken like so normally mass is a fixed one, but the weight can be up and down according to variation of gravity. Write this in a new line. Even though mass is a fixed value, even though the mass is a fixed value, weight can be varied from place to place. Weight කියන කතන්දරේ තනින් තනට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්ලු. කේස් නේ. දැන් ධෝනි කේස් වගේ කේස් නේද ඒක? So gravitational mass is scientifically somewhat not exactly accurate for some instances. මොකද අපි ස්කේල් එක කැලිබරේට් කරලා තියෙන්නේ කොහේ හරි එක තැනකටනේ. වෙන තැනකට ගිහිල්ලා මනිද්දි මෑස් එක තමයි එන්නේ weight එක කන්වර්ට් කරලා. එතකොට පොඩි පොඩි අංජබජල් මංජල් වෙන්න පුළුවන්. Gravitational mass is kind of not accurate for scientific experiments. Like that is in a new line. So that is where the inertial mass is important. So now write in a new line, inertial mass. Inertial mass. Inertial mass.
මේක මගන්න අන්න. දෙවනේ. I think you have copied this. සමහරු කියනකම් කොපි කරන්නේත් නැහැ. ඒක ලියන්න ඕනේද සර්? මගෙන් අහනවා. එහෙම ජරිත ඉන්නවා. ඔය දාන්නේ ලියන්න. Write this. Measuring inertial mass is a periodic method. Periodic method. It is free from gravitational acceleration. Gravitational acceleration ගාවලව the balance is called inertial balance. Measuring the mass of measuring the inertial mass. Sorry, inertial mass. Initial නෙමෙයි ළමයි. සමහර initial කියලා ලියයි. ඒකම එක වගේනේ pronounce වෙන්නේ. Inertial mass. Inertial mass. Measuring the inertial mass is a periodic method. Where periodic method? So මාර වචනයක් කිව්වනේ periodic method. I don't know that. What is that? He didn't explain me even. ඔයාලට එන ප්‍රශ්න. Don't worry. සාන්ත හෝ ජා. මේක තව මාස 4කින් 5කින් ගන්නන එකක්. ඒතකොට දැන් මාට ඒ ගැන කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද periodic කියලා? Is a periodic method. So neo inclusion of gravity. So ඔයාලා time එක විතරයි measure කරන්නේ ඕකේ. It is universal. ඔයා මේක පොළොව උඩ කරත් ස්පේස් එකේ කරත් accelerate වෙන ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට් එකක කරත් black hole එකක් ගාව ඉඳලා කරත් ඔහේ ඉඳලා කරත් inertial mass is going to be the same. එකම value එකක් දෙන්නේ. ඉතින් ආයෙත් හිතන්න දෙයක් ඔයාලට නැහැ. හරි? ඔය ඒ කියන්න. බැරිම නම් ඕනෝ කියන්න අවුලන්න. දැන් this machine is inertial balance. Inertial balance. Okay. සලයි මොකලා දාන්නද? මකන්නද? ආ inertial balance. හරි ඒ කතාව ඉවරයි. Now write the subtopic inertia. Inertia. What is inertia? What is inertia? Now write the definition. The property of reluctance to change the states of
states of motion. The reluctance to change the state of motion is called inertia. Right. Inertia of mind. Inertia of mind. You will get to know what is inertia. Imagine you are just walking, only carrying your small backpack, working alone, working with small backpack, working with heavy backpack. Now you are going to work with just pushing your foot cycle. Chain එක කැඩිලා උලන් ගිහලා මොනාරි වෙලා මන් දන්නේ. You are just pushing. Which thing is the hardest? නිකම් ඇවිදන් යන එකද, light backpack එකක් දාගෙන යන එකද, bigger backpack or pushing your own bicycle? bicycle එක පටන් ගද්දි තල්ලු කරන් යන එක මහා දෙයක් නෙවෙයි, ලේසි වගේ තේරෙන්නේ. ගෙදුරක් යද්දි bicycle එකේ weight එකක් තල්ලු කරන් යන එක හරි කරුණයක්. Then the same thing happened to you, not a foot cycle. Now it is about a big motorbike. You have to push your motorbike along. Now it is about you to push a small, like a triso. Driver is there, you are the one who is just pushing it. Now this is even worse. Now your time come to push something like a Maruti car. Now it is about a van, it is about a lorry, you can't. And then Amaru neda. Why it is getting hard for you to push? What is the reason? Anybody? And then Amaru, what do you see? What do you see the factor? Changing factor. Mass keep increasing. Yeah, the mass keep increasing. That's all because of the mass keep increasing. Right? Okay. So what is actual inertia? Actual inertia means the mass is the inertia, nothing else. Mass එක වැඩි නම් තල්ලු කරන්න අමාරුයි. තල්ලු කරන්න විතරක් නෙමෙයි නවත්තන්නත් අමාරුයි. If you have played cricket in softball, if you are the keeper, you can easily hold the ball. But if it is the leather ball, the other bowler is like Lasith Malinga, who bowls very fast. Now, if you try to catch the ball like this, you can catch it still because you have a glove, but still you feel the pain. If you keep doing that, you will break your hand. So you have to just move your glove like this. The reason is you just slow down because it carries with the heavy mass. Nearly normal tennis ball is like 40 grams or something. But a typical cricket ball, leather ball, is like 155 grams. It's heavy. That's why players are dying even when it hits. ඊය මරුම ජරාම කතාවක් කිව්වා ඔයාලා ඒ වගේ වෙන්න එපා. අපේ නායකතුමා, the other team batsman Ibrahim Sadran, actually he's really cool fellow and innocent guy, not like the other Afghan players. So he got to start with the ball on helmet. He got like half concussion. All of a sudden, players were about to rush towards him. Then the captain said,
අපිට වැදුනාම උන් ඒකත් එන්නේ නැනේ බං බලයන්වත් එපා කිව්වා. Actually nothing happened like that even. කාට හරි වැදිලා වුණ අරුන් එන්නේ නැතුව හිටියා නම් එහෙමත් ඒ වගේ පොඩ්ඩක් මෙන්ටැලිටි එකේ චූටි අවුලක් ඉතින් ඒ වගේ දේවල්. මම නම් කැමති නෑ ඒ වගේ දේවල් කියන්නේ this gentleman's game. සාමාන්‍යයෙන් ඔසීලා කියන්නේ ඉන්න රූඩ්ම සෙට් එකක් නේ. ඔසීස් are kind of rude players. But still if they just throw the ball and someone got injured or something happened, they are the one who firstly run towards them and ask how is him and just taking care of. But the same guy in the previous match who was helping other Afghan player, I can't remember his name, Asmatullah or someone who got kind of calf injury, but this man who helped him like getting back, but something happened to him in the rematch. ඒ වගේ අර හරි ලස්සන වැඩක් කරලා පහුවදා මේකේ නම කැත කරගත්තා. Now imagine I do somehow Pustaka asking him to start, it didn't get started and there is like a precipice. එයා පැත්තේ පොඩි හෙලක් තියෙනවා. මුගේ බ්‍රේක් වදින්නෙත් නැහැ. යාළුවා කෑ ගහනවා අඩේ මේක නතර වෙන්නේ නැහැ කියලා. You run faster than the car. You now in front of the car. මෙහෙම අල්ලනවා හැරි පොටර් වගේ. නතර වෙයිද? ඔයාමයි තල්ලු කරේ. You are the one who provide the force. All because of your energy. Car is now moving. ඔයානේ තල්ලුව දුන්නේ. ඔයාගේ එනර්ජි එක උනාට මට නවත්තන්න බෑ. හොඳමයි ස්ට්‍රෝං කෙනෙක් වුණත් ඔහම ලෙස්සලා ගිහිල්ලා කොහොම හරි නවත්තගන්න. ස්ට්‍රෝං නැත්නම් ඔයාගෙන් ගොඩින්ම කායක යනවා. It is reluctant to start motion as well as reluctant to stop motion. හරියට මේ මං වගේ. හරියටම කිව්වොත් උදේට නැගිටින්නත් කැමති නෑ. එකහැක් කොහොම ඇරලා බලනවා. ආයෙත් නිදා ගන්න. උදේට නැගිටිනවා කියන්නේ නිකන් හෙන ගේමක්. කොහොමත් ඉතින් වැඩි වෙලා ඇරලා ඉන්න බෑ. නැගිටිනවා. ඒත් මං කැමති නෑ. රැට නිදා ගන්නත් කැමතියි. ඉනසියා. I don't like to wake up as well as I don't like to sleep as well. රැට නිදා ගන්නත් කැමති නෑ උදේට නැගිටින්නත් කැමති. Inertia of the states of mind. Normally girls and girl කෙනෙක්ගෙන් කොල්ලෙක් ගිහලා يعني කෙල්ලගෙත් එක ක්‍රෂ් එක වෙලා නිකන් දිවිලා යන සීන් එක දුනොත් ඒක වෙනම කතාවක්. අමාරු එක සනිකෝම වෙනවා අමාරු එල්ලත් කැමති වුණාට ඒක නිකන් බොරුවට ෂෝ එක නිකන් බෑ බෑ ගිහී ask out. The girl doesn't reply response like few days, like sometimes few months after. Reluctantly she said yes. Then after few days and few months or somewhat, the boy is now trying to give up the girl. Now will the girl let him to do that? සමහරු වෙනවා ඒකටත් එපා වෙලා නම් ඒකට එපා වෙලා නැත්නම් අමාරුවෙන් හරි අරු කැමැති කරගත්තා පස්සේ අකමැති කරන්න මාර්ගයමත් දෙන්න. You said no for which one? Saying yes, so when he says again no, what? You said no. No means you are not that reluctant. I won't let go. ඒක විසක්. ඒක තමයි ඇත්ත කරන්නේ. I heard the news. I couldn't watch the news somehow before preparing for the class. There was a news. News like this. පෙම් සම්බන්ධතාව නැවැත්වීමට උත්සාහ කිරීමේදී පෙම්වතාට පෙම්වතියගෙන් පිළිපරායක්. ඔක ලස්සනට කිව්වා හිරු හරි දෙරණ හරි. මම දන්නේ තාත්තා දාගෙන හිටියා මට මතක නැහැ channel එක මොකක්ද කියලා ඇහුණා විතරයි. ඔව් මරු සිග්න එක මෙච්චර කාලයක් කොල්ලා නැහැ ඉන්නේ. අද කෙල්ල යනලා. Might be the first time in Sri Lanka. කෙල්ල තමයි යනලා. Somehow that's how it is. That's the reluctance to change the states of mind. Girl was like, because she doesn't like to pull into the trap of love. She doesn't like to change her status.
But somehow, like the pushing of the car, the guy compelled her, and gradually, see, he wins over her. Now she's in a stimulated mindset. දවස ගානේ message කරනවා, call ගන්නවා, තෑගි හම්බ වෙනවා. එක පාරට අරුවරක නවත්තනවා. Girl's mindset is still moving, or the boy's mindset. Then again, කවුරු හරි mindset is still moving in the love mode. The other one only has to stop. අනිත් එකාට ඕක එකපාරට නවත්තන්න බෑ. ඒක විශ්සු කෙරෙන්නේ. That is the nature of anything in the world. Inertia. Inertia කියන එක තේරුණාද? නැද්ද? කියලාකෝ. Well understood. Okay. මේවා අඳින්න කරන්න ඕනේ නෑ. බබාලට තේරෙනවනේ දැන්. So Newton's second law is basically all the based on Newton's inertia. So you know acceleration is inversely proportional to mass. If it is increasing, acceleration decrease. If this is decreasing, acceleration increase. So that is why it is called law of inertia. When you apply more mass, more force, force එක වැඩි නම් acceleration එකත් වැඩි. ඔයගොල්ලෝ ඔහොම කියලා දෙන්න තින්නේ. A equal proportional to F over M, F equals to MA. කොහොමද යක් දකින්න ඇතිනේ? ඕනනම් දාන්න. වචන වලින් ලියලා නාස්ති කරන්න එපා, සිම්බල් වලින්ම දාන්න. ආයෙත් අපිට නාස්ති කරන්න වචන නැහැ. හානේ? හා කියන්නේ. ඔහො යේ කියන්නේ. That's it. Okay. මෙතන පොඩ්ඩක් ආයෙත් මතක් කරලා දෙන්න අද ගණන් හදලා ඕනම වෙන එකක්. So force is proportional to delta P over T. I am just reminding you this thing we get the equation already a long time back, 3 weeks ago. Not actually 3 weeks, 4 weeks ago. MV minus MU over delta T. So that means අපිට කෙලින්ම directly දාන්න M V minus U over T. ඔය හැම තැනක්ම ඕන වෙනවා equation වලට. ඒ හින්දා එකක්වත් අමතක කරලා යන්න එපා. M delta V over T. Oh, finally you can write like F equals to M. මේ හැම කැලලක්ම ඕන වෙනවා. තුනම ඔයාලට ඕන වෙනවා අද ගණන් වල. All three these equations you will need today when we do the calculations. ඔයාලා අඳිනවා වතුර ටිකක් බී දෙන්න. යගව වැඩි.
Okay, Ramai. Ready? Now the final thing. Final stuff for today. For the Newton's law only. That is what? Big topic. This is going to be a big topic because I am going to teach this for the first time today. අනිත් දෙක නම් කලින් කියලා දීලා තිබුණානේ. Not this deeper. හරි. යන්න Newton's third law of motion. හැමෝම දන්නේ එක. මොන law එක අමතක වුණත් ඕක අමතක වෙන්නේ නේ. Everybody knows this. Everybody loves this. Have you heard of these Amdahl's stories? Amdahl කතා අහලා තියෙනවද? නරකම දේවල් නෙමෙයි නිකන් අර ඕන කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් Amdahlගේ ස්ටෝරි තියෙනවා. අර මැක්කගේ නලියන ඒවා අර මේවා. ඒවා ඕන තැනක කතා කරන්න පුළුවන් දේවල්. There is another Amdahl story there. In that one, Amdahl is in physics class. The class teacher is trying to get an answer from him. He didn't answer for any question so far. Amdahl, can you tell me Newton's first law of motion? He asked, like, Amdahl, but Newtonගේ පළවෙනි නියමය කියන්න පුළුවන් in English. Then he said, පළවෙනි නියමය නම් bad teacher. Like in English translation is, he said, like, it is really hard to say the Newton's first law of motion. But I know somewhat of Newton's third law of motion. DJ tu අඩුම ගානේ මු ඒ ටික හරි දන්නව නැතිනේ. හැමෝම දන්නේ කේ ඔන්න ඒකවත් කියන්නේ නැතේ. ටීචර් මම එක ටිකක් දන්නවා කිව්වා. ඊට පස්සේ ටීචර් කිව්වා හරි කමන්නේ මුට භාගයක් හරි මතක ඇති. Then ask him to say. He said finally, I know only the final part. That is called Newton's third law of motion. In English he said, එය නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමය නම් වේ. එච්චරයි උදන්නේ. හරිනේ ඔය හැම law එකක්ම at the end we had what is called Newton's first law of motion. Is called Newton's second law of motion. Is called Newton's third law of motion. He knew only that part. But as regular people, we everybody know the Newton's third law of motion. Even the now religious people are also trying to imply others with the same law. සෑම ක්‍රියාවකටම සමාන වූද ප්‍රතිවිරුද්ධ වූද ප්‍රතික්‍රියාවක් ඇත. එමුනේ දන්නේ නේද? But that is not valid. මම religious කට්ටිය එක පොඩි Facebook එකේ පොඩි නිකන් මරාගෙන ඉල්ලේදී මම කියනවා that is only valid for Newton's third law of motion. Yeah. Not for every physics activities. ගිමන් ආයිත් ඉතින් අම්මට සිරි මරු වැනිලි වැනලා තියෙනවා. මං ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් අවසර තියලා එනවා. දවස් අවසානයේ ගිහිල්ලා කමෙන්ට්ස් ටික බලනවා. මරු දේවල් දාලා තියෙනවා. NGO කාර්යතෝ. අර ඔය මේවයි මරු කතා ටිකක් කියනවා. මං ඉතින් පොඩ්ඩක් අවසර දෙබරට ගහලා එනවා වගේ ගලක් ගහලා එනවා. මුන් ටයිම් වේස්ට් කරගෙන මරු කමෙන්ට්ස් ගොඩක් ගහලා දෙනවා. මං ආයෙත් ගිහිල්ලා එක රිප්ලයි එකක් දාලා. හරි. Okay. Let's go to the point. Write the definition with the definition symbol. In O level, we just only used to know what? When there is an action, there is an opposite, exact opposite reaction. That's what we know in O level. But we can't write the same answer for the A level because A level it should be specific. Write this in a new line with these specific terms in it. When two objects are interacting with each other, when two objects are interacting with each other,
interacting with each other. The force exerted by one object on the other is equals to the reaction exerted by the other object on the first object. And these forces are equal and in magnitude and opposite in direction. Equal in magnitude and opposite in direction. Okay, ඔන්න ඔය කියන complicated. දැන් දහන්නේ. Okay, write this like this. When two objects are interacting on each other. මෙන්න මෙහෙම වදිනවා. One object is acting certain force on the other object. Write this. When two objects are interacting on each other. One object is exerts force, a force on the other object. The other object exerts an equal and opposite force on the first object. එච්චරයි. දෙවෙනි කැලේ ලියන්න උනත් නැහැ. This is what A-level Newton's third law of motion. We can't just say like every action has a reaction. That is like a karma. In O-level, we used to know something like every action has an equal and opposite reaction. Equal and opposite we applied in O-level, but in A-level, we have to specifically say like two objects interact with each other. One exerts certain force on the other object. The other object exerts same, equal, but in equal magnitude and opposite direction applying on the first object. තේරුණාද? Did you copy this all the things? Yes or no? Guys? Okay. Now have a good look at if there are like two objects. One is A, the other one is B. One is A, the other one is B. Now these two are just colliding, like these two marker pens collide with each other. Now have a good look at, I am going to mark certain force which is going to apply by B on A. Right. මෙන්න තියෙනවා light cut. This is the electrical post, light post, and a motorbike comes and slam against that one. Right? According to Newton's first law of motion, we have to call first law of motion. It has kind of like inertia. Now, according to Newton's second law of motion, there is a deceleration, sudden retardation of the force. Then there should be a certain reaction force in part by the bike on the post and the
light post imparts certain reversal force on the bike as well. According to Newton's first law of motion, මොකද වෙන්නේ? Light කණුව කුඩු. එහෙමද වෙන්නේ? light කණුවට ගානක්වත් නැහැ. bike එක කුඩු. නේද? හරි. But whatever we think, if we hit on a very big tree like a very big mara tree, so mara gas කියලා something like that, or a rock or a very big wall, whatever, if we collide on something like that, on what object will be the more force applying? On the bike or on the, forget about a bike, you hit a tennis ball against the wall. Will the wall get more force from the tennis ball, or tennis ball get more force from the wall? වැඩි ඕනේ අලියෙක් ඇඟේ ගිහලා කූඹියක් හැප්පෙනවා. කූඹියට ලොකු ෆෝස් එකක් එනවද? කූඹියට අලියගෙන් ලොකු ෆෝස් එකක්. Tennis ball get more force, huh? One said that elephant get more force. හොඳ. හරි, ball එකයි tennis ball එකයි විතරක් හිතන්නකෝ, නැත්නම් අමුතු answers එනවා. Only a tennis ball hit against a wall and bounce back. Which object gets more force? The wall gets more force from the tennis ball, or tennis ball get an ant කියනවා. හරි හරි, and get more force from elephant. Okay, whatever. ඒකනේ ලොකු force එකක් එනින්ද නේද bounce back වෙන්නේ නේ. Tennis ball gets more force from the wall. If this was gun, I would commit suicide on the spot. විනාඩියකට කලින් කිව්වා නිව්ටන්ස්ගේ third law එක ගැන. මේ විනාඩියට අමතක කරලා. අලියෙක්ද, බුලට් එකක්ද, ටෙනිස් බෝලයක්ද, කූඹියෙක්ද, මොකෙක්ද, ලොකු ඔබ්ජෙක්ට් එකක වදිනවද, පොඩි ඔබ්ජෙක්ට් එකක වදිනවද, අදාළ නැහැ. According to Newton's third law of motion, it is always equal, not bigger or smaller, equal. එහෙනම් අලියට ඩැමේජ් එකක් නැත්නම් අලියා ලොකු නිසා, කුඹියට ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ කුඹියා පොඩි නිසා. In the light post case, it was because of a bike get damaged and the light post is too stronger, it is get very minimum damage. But if it was a tripper, both get equally damaged. If it was like a those roller, again a gull roller කියලා කියන්නේ, that is a big roller, only the light post get damaged, not the roller. තේරුණානේ? But the force value was the same. Only the structure is feeble, one structure is very strong. That's why one get damaged, the other one is not getting damaged. All because of the structural problem, not with the force. Both the objects get the same equal force. One object can handle it, the other object can't handle it. It is a different case, but the amount of force exchange was the same. Now have a good look at, you always want to do what? In after the Americans' first presidential election, after George Washington won the election, he addressed the American people and said, right, very good thing, but it is not 100% applicable for Sri Lanka. But for America, it is. What is it? He said, don't think of what America do to you. Do whatever you can do to America. ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවෙන් ඔයාට හම්බෙන දේවල් මොනවද කියලා හිතන්න එපා. ඔයාට පුළුවන් හැමදේම ඇමරිකාව වෙනුවෙන් කරන්න. So that is applicable for this one. So we are marking the force V impart on the other object. Right? Okay, here the force fact was done by B on A. So I mark like FB here. B from B on A. Now A has to do the same thing on B. It is like current.
FA, sorry. හරිද? හා කිය. තේරෙන්නේ නැති කියලා විශ්වාස කරනවා. I believe that you can understand this whole scenario. Got it? හරි නේද? Okay ළමයි. Newton's third law of motion. Now there are certain factors that you have to consider about. There are about 5 factors you have to satisfy on this scenario. Now let's write down all the factors. The first factor is forces are equal. Firstly, copy this diagram on your book. Firstly, copy this diagram on your book. Will you copy? හැමතිස්සෙම අපෙන් අනිත් කෙනාට එන force එක. Always you have to mark like that. What we are doing on the others. So result එහෙමත් එහෙමනේ. දැන් මම results වල ලියලා ඒ අකුරු ටිකක් આવුත් මම දන්නවා මගේ results. නෑ නෑ ඒක මගේ නෙමෙයි. I just gave you the guidance, you got that result. That's your result, not mine. තේරුණාද? මම ඔයාලට ඒක අරන් දුන්නාට පස්සේ ඒක මගේ නෙමෙයි. That's your result. Like that, we have to mark our thing what we have done on the others. Right? Okay. Now write the conditions to be met here. The first condition is forces are equal in magnitude. Now right? Forces are equal in magnitude. So we can just write this way. FA is equals to minus FB. Number one. Now write the second scenario. Forces are opposite in magnitude. The opposite in direction. Sorry. Opposite in direction. Opposite in direction. Third scenario is two objects interact with each other. It is a collision. දෙක වදින්න ඕනේ. මෙම collide වෙන්න ඕනේ නැත්නම් හරියන්නේ. Two objects interact on each other and there is a physical contact. And there is a physical contact. That is the third condition. And let's have a good look at for the third condition, sorry, fourth condition. Both forces are in the same line, interacting same line. The line of action is the same. It is happening on the same line. ඔහත් mark කරන්න කලින් diagram එකට. Line of action is the same. Act on same line. Both the forces are act on same line. You have to satisfy all of these four conditions for the Newton's third law of motion. Examples නම් යමරට තියෙනවා. What are examples? ඇතිතරම් තියෙනවා මම කියන්නම් ඔයාලා එකතුනක්
තියාගන්න. First one is a book rest on a table. First law එකටත් ආවා මේකටත් එන්න. A book rest on a table. R and MG. Force exerted by, next point is force exerted by exhausted gas of a rocket. Force exerted by exhausted gas of a rocket on air. Yeah. And the reaction force created by air on rocket. Air on rocket. This is a Newton's third law pair. A leaning ladder. Leaning ladder. Mg and R. 1. R2. And this is only the Mg. This one is smooth and this surface is rough. මේක හොඳට මාක් කරගන්න ගණන් හදද්දී ඔය කැල්ල ඕන වෙනවා. This scenario is only valid for vertical smooth and horizontal rough. Horizontal surface should be rough and the vertical should be smooth. ඒ ඇයි කියලා ගණන් හදද්දී කියලා දෙන්න. Force exerted by a foot of a person on earth. Foot of a person, walking person. Force exerted by a foot of a walking person on earth and the reaction force given by the earth. Right. මම මකනවා මේ ටික. Have a good look at now. This person is exerting a certain force on Earth's surface. That is the force generated by the person's foot, and the Earth provides similar and opposite force on the person's foot. දැන් මේ මොනවද කියලා පස්සේ අමතකයි මේකට දාන්න foot of a person, foot, earth. Okay guys, that is the same scenario for the tire. Tire එකකයි earth එකයි ඒත් ඔකම තමයි. I think බරුවට දෙක තුනක් දාන්න ඕනේ නෑනේ. වැරදි. හා නේද?
So I have happily completely completed theory related to what? Newton's first law, second law and third law. මම ඔය ටික පළවෙනි දවසේම එක දිගට දීගෙන ගියා නම් ඔයාලගේ ඔළුවට යාවිද? මම මෙහෙම දෙකට කඩලා දුන්න එකද හොඳ? කියන්න බෑ. What is the best way? If I gave you all this deeper information in the first day, or the way I gave you, like separating these two somewhat in the first day to you to understand and do some calculations, and finishing after doing the lesson, completion of the lesson. Make a more effective. මාරම effective. සාමාන්‍යයෙන් මේ method එක මම විතරයි use කරන්නේ. මිනිස්සු හිතනවා එක දිගට දීගෙන ගියොත් අරුන්ට තේරෙනවා. එහෙම තේරෙන්නේ නැහැ. මුලින්ම අවශ්‍ය basic ටික කිව්වා. First give the basic, then make him practice. Finally finishing the theory, everything all together. මේක තමයි successful method එක. මම මේකම කරනවා ඉස්සරහ lessons වලට. circular motion කරා, පැත්තකින් තිබ්බා, hydrostatic කරා. rotational motion කරා, circular motion එකයි කරලා rotational motion ඒසන එක යන්නේ නැහැ. circular motion වලට ගෙදර practice කරන්න දීලා hydrostatic ගන්නවා. hydrostatic practice කරන්න දීලා rotational motion complete. ඊට පස්සේ hydrodynamic යනවා. ඕක තමයි මගේ combination. In normal other classes they do like hydrostatic, hydrodynamic, circular motion, rotational motion lesson 4ම ඉවරයි. ඒ අර practice එකක් ගන්න time එකක් හම්බ වෙන්නේ. ළමයි එකපාරට පායනවා මේ මොකද මෙයා කරන්නේ? අනේ මේ circular motion විතරක් කරලා ගියාන එකපාරට. නෑ ඊටු ටික කරනවා. ඔයාලට වැඩේ කරගන්න ඔළුවට තේරුම් ගන්න time එක. ඒක තමයි මගේ method එක අති සාර්ථකයි. ඕක එකපාරට ලොකු වෙනසක් වගේ දැනෙන්නේ. සමහරව ඉන්නවා මෙහෙම ළමයි. online එකෙත් එකක් අකුලක් තියාගෙන physical එකෙත් එකක් අකුලක් තියාගෙන physical sir අපිට මෙහෙම නෙමෙයි කරේ කියලා හිතනවා. ඌ කරපු විදිය හරි නැති නිසානේ මං 1000ක් විතර ළමයි ඇවිල්ලා 700ක් විතර වේල් වෙලා ඒ අකුරු 20ක් 30ක් වැටුණා. ඔබ මාකට් කරනවා. ඕක නෙමෙයි. ඒක හොඳයි නිකන් අර කතන්දර ගිය ටයිම් එක පාස් කරගන්න. හරියට වැඩක් කරන එකට මෙහෙම ඔළුවට දෙන්න ඕනේ. ඔළුවට එක පිට දෙන්න බෑ. ඔළුව ලොක් වෙනවා. ඔළුව ලොක් නොවෙන්න not to make your head locked. Firstly I have to give some amount. Then subtly we do some simple calculations with some deepness. Then finally finish all the hard theory. යකාට යන calculations ටිකක් අන්තිමට. lesson එකම ගොඩ. හොඳයි නේද එහෙම? I hope you understand my way. මුලින්ම මම කරන way එක තේරුම් ගන්න. මෙතනින් එහාට ඉස්සරහට තියෙන lesson ඔක්කොම මම මෙහෙම තමයි කරන්නේ. I firstly do some calculations, let you practice, finally do but all the hard theory, all the hard calculations all together. That's my method. I hope you understand the way how I am dealing with you. හරි. තව එකම එක දෙයක් තියෙනවා. ඒක කරලා මේ බෝඩ් එකේ තියෙන ගණිතනු සේරම ඉවර කරමු. සේරම කරමු. It is a practical, simple practical. ලොකු අමාරු practical ටික exam ලං කරලා ඔක්කොම කරවනවා බෑ. ඔක්කොම කරවනවා. Everything is here. Just one thing I need.
In the last week, I told you how to take the center of gravity of uniform objects with uniform density and all the stuff. If the thing is a uniform shape, uniform cross section, and a uniform density, the center of gravity is always located in the middle. Sorry. Now think of this irregular piece of cardboard. Thickness is nearly equal. But nearly equal. But the shape is very irregular. How can you find? Okay, I'm going to drill few different places using this screwdriver. Now this one can freely rotate as it is. Now, even though I drop it from here, it will land on this one in some of certain specific line. Okay. I am going to wrap this stone and the. Give me 1 minute for me to finish this up. Right. See, I have wrapped this thing around this screwdriver, small one. See, weight is always applying directly downward. That's the principle I'm going to use. Now you can see it is lying on certain line like this. I'm going to draw a line. Draw a line along this specific line given by this hanging pendulum. Okay, this is the line. Do you have any idea where should be the center of gravity? Where should be the center of gravity? Give me some satisfiable answer. Satisfiable answer. If you are wise enough, you would give me the correct answer. But I am expecting from you. If I were you, I would say like an Amden type of answer. That's the correct one. That hole? Are you mad? Somebody said that in the middle of the line. Hole එක එනේ මම කොහේ හරි hole ගන්න පුළුවන් ඕන දැන. Top of the line. Why can't it be the bottom of the line? The correct answer I'm not getting is still. That is the correct answer should be somewhere on the line. මේක දැන් මෙහෙද එහෙම නෙමෙයි. Somewhere on the line. මේ line එක උඩ කොහේ හරි. අපි දන්නේ නැහැ ඒක හරියටම. That should be the correct answer. එකක්වත් කිව්වේ නැහැ ඒක. My students are not wise enough, unfortunately. මම තව hole එකක් ගන්නවා. The one who said like it is a hole. No, it's not the hole. මොලයක් තියෙනවා නම් කියන්න පුළුවන් වෙනෝනේ කොහේ හරි මේ line එක උඩ අපිට දැන් අඩුම ගානේ තියෙනවා chance එකක් කොහෙද කියන්නේ. Two holes is enough, but for physics experiments we have to go for like 5 to 6 different lines. Okay, I already found that, but to confirm I have to go for another 1 or 2 routines. Okay. Now I am going to build it from another end like here. Somewhere. ආයෙද නැති මේ කොනේම ගහන්න මෙහා එජ් එකේ මැදර් කිට්ටු කරලා ගන්නත් පුළුවන් අවුලක් නැහැ. එජ් එකම වෙන්න ඕනේ. Okay, now we look at. I firstly let it to oscillate and come to free position. Oh shit.
Okay, have a look at. Finally. Okay. Third line also goes exactly on that. Third line is also going exactly on that. ඔයාගෙන ඉවරයි. ඕන්නම් හතරවෙනි line එකකුත් අනික ගහලා බලන්න. කවුරුත් එපා කියන්නේ. I'm going to drill it from somewhere else. Okay, මම ඔන්න තවත් තැනක් කිල් කරා. අපි ගහලා බලමු. වැරදි එක select. Let it to come back to equilibrium point. Again, that one is also running on the same point. So I got my center of gravity beyond here. හරිනේ? ඕක center of gravity නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? What is the meaning of center of gravity? I told you in the last week. That is the point where all the weight of the object applying on the object. So that means I should have been able to balance this on my fingertip. Actually, yes, see. Can you see? It is exactly balancing on that point. I can rotate this even. Oh. ඒක ඉතින් අර රබාන කරකවනවා වගේ මට කරකවලා පුරුද්දක් නැහැනේ. බලමු try එකක් දාලා. I should have tried with my other finger, right hand. Yeah. යාන්තම් වෙනවා. So you might have seen those people rotating like that drum thingy, rabana type of thing on their fingers. That's all because of they know how to balance it with the center of gravity. Honey, this is the same reason why. This is the same reason why only few people are allowed to sit on, have a seat on the second floor of the double-decker buses. Here, if all the people are going to sit on there, they are asked to come down. Why? යට සෙනඟ නැතුව උඩ විතරක් ගියොත් එහෙම ඒත් පෙරලෙනවා. Because center of gravity may rise up උඩට යනවා. පොඩි force එකක් වැඩිච්ච ගමන් එයා දිගටම topple වෙනවා. ඒක මම කියලා දෙන්නම් rotational motion වලට ආපුවා. ඇයි එහෙම වැටෙන්නේ කියලා. දැන් ඒක ගැන හිතන්න එපා. වංගුවක් ගන්නකොටම බස් එක පෙරලෙනවා. So you have to have more people on the first one and the second one, less people. So center of gravity should not rise. That is the same reason why dragster cars on racing cars, Formula 1 වගේ තියෙන. පුළුවන් තරම් මේ යටටනේ අරන් තියෙන. Why? Center of gravity is very low. That is the same mechanism of Japanese bikes. So they just keep the center of gravity as low as it can. So that is why Japanese bikes are very less tends to get toppled. But Indian bikes have the really high center of gravity, easily topples. හරිනේ? ඒ ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු center of gravity නෙමෙයි rotational motion. I hope you understood all burning factors so far. So we can happily move on to the calculations what we want for today. Time is exactly 10. You can have an interval and come quickly back after 10 minutes to the meeting. On my sharing screen, we are going to discuss all the questions. Honey? Hakian. Interval.